ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ 5 ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಯರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಯು ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಝಾಲಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ PW ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? So we had discussed about regulation of kidney function. So ಯಾವುದು vasoconstrictor group under ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು vasodilator under group ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂರಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯುರಿನೇಟಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಲಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಫುಲ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂರಿನ್. ಏನು ಯೂರಿನಿನ ಕಲರ್ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, 1 to 1.5 ಲೀಟರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಸ್ಕಿನ್. Also we are able to see excretion, when I say skin, it is through sweat gland, or it would be with the help of sebaceous gland ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ lungs also involved in excretion ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ liver also will involve in excretion. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಅಂದರೆ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್, ವಿಲ್ ದೇ ರಿಮೂವ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ನ್ಯೂ ಕಿಡ್ನಿ? ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಡ್ನಿ, ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿವರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಂಗ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 200 ml ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 200 ml ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲಿಂಗ್, ಐ ಟೇಕ್ ಏರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, whatever is there in the air, some amount of maybe bacteria alva. So when I inhale, after some time I exhale. So exhale ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. what and all we exhale, that is nothing but excretion alva. We are exhaling some things out of the body alva.
So what we exhale? We exhale carbon dioxide, that is 200 ml per minute. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಳೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಇಫ್ ಯು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ carbon dioxide that I'm exhaling per minute, that will be 200 ml anta. Okay, apart from carbon dioxide we also exhale water vapor. If you do not know, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ, you get to see some vapor. Okay, ಈ vapor ಏನಿದೆ, that is water vapor. So we also exhale water vapor, and we also exhale, along with the water, we also exhale heat. When I'm doing, aren't you able to feel heat when you exhale? So we exhale hot air that will have water vapor and carbon dioxide. Okay, so hige namma lungs will be involved in excretion. Next baruvantaha organ which is involved in excretion apart from kidney, ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲಿವರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಲಿವರ್ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಗೆ. ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಎಗ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಗ್ರಿ. ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಅದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಈ ಲಿವರ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಲ್, BILE. ಈ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಲಿರುಬಿನ್, ಬಿಲಿವರ್ಡಿನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕುಡ್ಕರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಇನ್ ಆಫ್ಟರ್ 100 years ಓನ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೇಯರ್ ಲಿವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ತುಂಬ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ರೀಜನರೇಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಿವರಿಗೆ ನೀವು ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಲಿವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಜುವನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಅ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಈ ಲಿವರ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈಲ್. ಬೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಬೈಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೈಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಲಿರುಬಿನ್, ಬಿಲಿವರ್ಡಿನ್, ದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಿಮಗೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ವೈ ಅವರ್ ಯೂರಿನ್ ಅಪಿಯರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್? Because of the pigment called as urobilin. Urobilin andre ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? It is nothing but the further broken bilirubin. So bilirubin further break ಆಗಿ urobilin ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟರ್ಕೋಬಿಲಿನ್. ಸ್ಟರ್ಕೋಬಿಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಬಿಲಿರುಬಿನ್. ಸರಿ, ಈ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಮ್? ಈ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ RBCs ಈಸ್ 120 days. ಸೊ ಆ 120 days ಆದ ನಂತರ ಹೀಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಹೀಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಹೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹೀಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಸಿಕಲಿ they will have a pyrrole ring and they will have a iron in them. Heme andre, it is a iron containing pigment that will cause red in color for the RBC. Red blood cell yake? Because of heme mainly. So ee heme enide, so ee heme alli iron ide alva, so they will be reused. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? You know, in the liver, alva? So heme will be further broken down, iron will be it can be reused, and it will be converted into biliverdin. Biliverdin. Biliverdin will be further converted into
bilirubin. Okay, so hige heme will be finally converted into biliverdin, biliverdin to bilirubin. So e bilirubin will be coming out from the liver, andre in the bile iruvantaddu bilirubin and some amount of biliverdin. So ನಂತರ ಇವುಗಳು ಯುರೋಬಿಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟರ್ಕೋಬಿಲಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟು ಗಿವ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಟು ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಟು ಗಿವ್ ಯೆಲ್ಲೋವಿಶ್ ಕಲರ್ ಟು ಯೂರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಿವರ್ಡಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಂಡಿಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ, ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ರೋಗ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಹಳದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್. ಹೆಪಾಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿವರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬೈಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಬೈಲ್ ಹೇಳೋದು ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ಇನ್ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರ ಬಾಡಿ ಸಹ ಎಲ್ಲೋ. ನಂಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಜಾಂಡಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ 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 ಡರ್ಟಿ ಫೆಲ್ಲೋ, ಬಾಡಿ ಸಹ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಐಸ್ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಂಡಿಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೈಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್. ಹೌದು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಳೋದು, ಯಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 glands, that is true, but also when you have certain issues, like ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ, ಡಿಸಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಯುರೇಮಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂರಿಯಾ. ಹೌದು, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇನ್ಲಿ 2 glands. ಒಂದು sweat gland, ಇನ್ನೊಂದು sebaceous gland. So first let's understand how sweat gland is involved in excretion. Sweat gland will be secreting sweat. Okay, so if you take the section of skin, ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವೈರ್ ಥರ ಒಂದೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sweat gland. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ there are 2 types of sweat gland. ಒಂದು ಥರದ sweat gland, they will be directly secreting the sweat out on the surface of the skin. ಇಲ್ಲಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೆಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೇರ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಕಲರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಥರದ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವೆಟ್. ಸ್ವೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ವೆಟ್? ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್. ಬೇಡ ಅಂದರೂ ವಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಫುಲ್ ಸೆಕೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಮೌತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್? NaCl, salt, alva. So it's a watery fluid containing NaCl, and it will also have some amount of urea, lactic acid, and depending on bere tarada conditions, we get to see different substances in the sweat. Okay, so actually the main function of sweat enide, sweat gland, the main function of this gland is not exactly excretion. ಸೊ ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಫೀಲ್, ಹಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವೆಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ವೆಟ್,
It means our body is trying to cool us. Okay, so it facilitates cooling effect on the body surface. It also helps in removal of waste. So main function ಏನಿದೆ sweat gland ಇದು, that is to give a cooling effect to the body. ಹೇಗೆ ನಾವು plants ಅಲ್ಲಿ transpiration ನೋಡ್ತೇವೆ, that will help the plant to cool down. Similarly, sweat gland will be helping us to cool down. So next gland, that is actually another gland present in the skin, ಅದು ಸಹ excretion ಗೆ help ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, that is sebaceous gland ಅಂದ್ರೆ oil gland. So ಈ gland ಏನಿದೆ, they will be eliminating substances which are solubilized in oil. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಎರಡು ತರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್, ಲಿಪಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್. ಈ ವಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್. ಈ ಆಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ oil. Yes, we have oil on the surface of the body. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ್ದು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ that we have oil on the surface of the body when people have this oily skin. So in sebaceous gland, they will be eliminating the substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum, andre oil. So sterols andre enu? It's a derived lipid alva, biomolecules alli kaltirಬಹುದು, both in chemistry and biology. Hydrocarbons andre enu? Hydrocarbons, once again it is soluble only in oil, lipid. Waxes, a type of lipid adu. So this is how we are able to see excretion of oily substances out through sebaceous gland. Okay, so ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, that is the secretion provides protective oily covering for the skin. Okay, so now plants ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ, similar things we get to see in we humans and animals. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಆಯಿಲಿ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಯಿಲಿ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಯಿಲಿ ಲೇಯರ್. ಈ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. People who have oily skin get more protection from pathogens. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮೋರ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಬೇಷಿಯಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ attached to the hair follicles like this. Okay, fine. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಪಿಂಚ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಪಿಂಚ್, ಯು ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಓವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್. So here we are done with all the other organs that is involved in excretion. Now moving to disorder. So first disorder ಬರುವಂಥದ್ದು is uremia. ಏನು ನೋಡ್ಬೇಡಿ, just understand the word. Uremia ಅಂದ್ರೇನು? Something is there, something is related to urea. That is correct. So uremia ಅಂದ್ರೇನು? Accumulation of urea in the blood, that is uremia. So urea is important for the kidney, that is to maintain the osmolarity of the interstitium. We have urea in the interstitium of the nephron alva.
ಸೊ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದರೆ, which means if we aren't excreting urea out in the form of urine, but if we have lot of urea in the blood, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯುರೇಮಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುರೇಮಿಯಾ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಯುರೇಮಿಯಾ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಯೂರಿಯಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯುರೇಮಿಯಾ. ಓಕೆ, so this condition is called as uremia, which is highly harmful for the kidney function, and it can lead to kidney failure. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು NCERT ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಫೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯುರೇಮಿಯಾ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಈ ತುಂಬ ಚಳಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇವನ್ ಸ್ವೆಟ್, ನಾಟ್ ಸ್ವೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಏನೇ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ದೇಯರ್ ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಈ uremia frost alli what we get to see is, we get to see something very similar to snow on the face, but adu snow alla, that is urea. So tumbane jaasti urea blood alli idre we get to see urea coming out of the skin in the along with the sweat. So that is called as frost, uremia frost. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೂರಿಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಯುರೇಮಿಯಾ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುರೇಮಿಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿಯಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್? ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಯೂರಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುರೇಮಿಯಾ. ಸೊ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ತುಂಬ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ, ಕೆಲವರು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಏನು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಾಗುವಂಥ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂಕಲ್ ಆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುವ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಮೋ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಒಂಥರದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್, that is to produce the pure blood from the blood that is having lot of waste. Okay, so hemodialysis ಮಾಡುವಂಥದ್ದು when the people's kidney is not functioning properly. So hemodialysis ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಇದೊಂಥರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಮೇಜ್. ಯಾ, ಸೊ blood will be drained from the patient's body through their artery. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಆರ್ಟರಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್? ಇನ್ ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿ, which is also called as dialysis unit. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಲಿಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ನೇಮ್. So the blood is transported from the artery of the patient to dialyzing unit. So ಈ dialyzing unit ಏನಿದೆ, in this unit there is going to be cellophane tubes. Tubes ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So these are nothing but called as cellophane tube. ಇದೊಂದು ತರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್
plastic which is semi permeable, idu membrane actually. Okay, so is cellophane tubes which is nothing but made up of membranes. Okay, so they are permeable for only certain substances. ಸೊ ಈ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಲೋಫೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಈ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಪಾರಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್, ಸೊ ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆ್ಯಡ್ ದ ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಟಿಕೋಆಗುಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೆಪಾರಿನ್. ಸೊ ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, so blood is drained from the artery, it will be mixed with the heparin, that is an anticoagulant, so that blood won't be clotted, and it will be then pumped into dialyzing unit, which is also called as artificial kidney. So ಈ artificial kidney ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು, cellophane tubes ಇರುವಂಥದ್ದು, and it will be having dialyzing fluid. Okay, so cellophane tubes are bathed in dialyzing fluid. ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೋಫೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪೋರಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪೋರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪೋರಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೋಫೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ except nitrogenous waste. Okay, that is except nitrogenous waste, they have everything same as plasma. So idrinda ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ unfiltered blood ಏನು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, so they will have lot of nitrogenous waste. So they will transport their nitrogenous waste into this dialyzing fluid. ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ nitrogenous waste will be entered into, from this cellophane tubes they will be entered into dialyzing fluid. ಅದಕ್ಕೆ cellophane tubes are being used, ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳ membrane will be helping for the movement of substances to go out. So nitrogenous waste are now got into dialyzing fluid. ಯಾಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಲೈಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಈಗ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಥರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ that will have rich excretory waste like urea and excess of salt. So ಈ ಏನು ಸೆಲ್ಲೋಫೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ come back to the body and it will be given back to the body through veins. Okay, ಯಾಕೆ veins ಯಾಕೆ arteries ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So blood will be drained from the artery mixed with the heparin, pumped through dialyzing unit. Dialyzing unit ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು, dialyzing fluid ಇರುವಂಥದ್ದು, and coiled cellophane tubes ಇರುವಂಥದ್ದು which is able to show permeability. Okay, ಈ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್.
ಸೊ ಇದರಿಂದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲೋಫೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಯಾಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ changes in the concentration, that is one is having nitrogenous waste, another one is not having nitrogenous waste. So adrinda nitrogenous waste is able to get transported into dialyzing fluid from the cellophane tube, because cellophane tube alli blood iruvantadu alva, unfiltered blood. So filtration based on concentration gradient we get to see nitrogenous waste are freely moved out of what? Cellophane tubes from the unfiltered blood into the dialyzing fluid. So used dialyzing fluid ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that will be once again mixed up with the anticoagulant. Okay, coagulant alla, I mean they are being mixed with the anticoagulant once again, and they will be released into vein. Okay, so that is with the that is how we are able to see hemodialysis. Fine. So yake artery in the vein ige transport ಆಗುವಂತದ್ದು, why are we taking blood from artery and releasing into vein? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ಟರಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಟರಿ. ಸೊ ಆರ್ಟರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಆರ್ಗನಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟರಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ vein will be able to transport this blood back to our heart. So that is why we are taking blood from the artery, releasing them into vein. Yakandre this is acting like a kidney. If it was a kidney, it would have been done the same thing. It would have collected blood from artery, and it would have released blood into vein. So ಈ hemodialysis ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, it is acting like a artificial kidney. In some people ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, even after going for hemodialysis, still the kidney is not able to function properly. ಅಂದರೆ in some people suddenly they will have kidney failure. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು acute renal failure ಅಂತ. ಅಂದರೆ suddenly or in a very short, like they won't have much time to correct their kidney. Okay, acute ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ acute. ಕ್ರೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಬೇರೆ, acute kidney failure ಬೇರೆ. ಸೊ acute ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ they want emergency care, they want a quick changes need to happen in their kidney. So antavaru they have to go for kidney transplantation. They don't have time to wait for hemodialysis. Okay, so kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure. So a functioning kidney is used to transplant. So yardu functional kidney agirutte, a functional kidney is been used. Andre like normal healthy individuals in a one of the kidney need to be taken and then transplanted into the patient's body. So hage when we are taking and transferring the kidney, doctors make sure they are of close relatives. ಯಾಕಂದರೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, so a functional kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative, to minimize its chance of rejection by the immune system of the host.
ಸೊ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್, ದೇ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ they take kidney from the patient's close relative in order to minimize the graft rejection. Okay, so if you see image ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ you get to see kidney, both of their kidney. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿ ಇದರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೋ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, they keep the kidneys as it is usually. ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹಾಳಾಗಿರೋ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಿದೆ, they will be kept as it is usually, and new kidney will be transplanted like this. Okay, from the donor who are of close relative in order to prevent the graft rejection. So that is about kidney transplantation. So this is the treatment for kidney failure. Acute kidney failure yardu aagta irutte, so they have to go for this. So next disorder ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ, that is renal calculi. Okay, so renal calculi ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೈ. ಇದು ಹೇಗಾಗುವಂಥದ್ದು? ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ something related to calcium irbodu. So that is called as renal calculi. So ee kidney stone enide, they can be in the any part of the kidney. It can be just ureter alli sa ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, urinary bladder ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಂತರ. So you can see here one stone, here one stone. So any number of stones can be there in the kidney. Okay, so that is about renal calculi. Tumba common. Again, it depends. Severity depends on the size of the stones. Tumba painful ante kidney stone helodu. People who have experienced it have told. Tumba jana ನೀವು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, it can occur in any age group. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇನಫ್ ವಾಟರ್, you can make the salt solubilize and they can go out in the form of urine. ಆದರೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ you get to have this insoluble mass of crystallized salt, usually of oxalates. Okay, so next disease, the last disorder ಯಾವುದಂದ್ರೆ glomerulonephritis. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ITIS is inflammation of that organ. Okay, encephalitis, nephritis. So TIS andre it's an inflammation of what? Glomerulus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲೋನೆಫ್ರಿಟಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ you get to see this part ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, they are little swelled alva, they are swelled compared to the normal kidney. So swelling of inflammation of glomerulus is nothing but glomerulonephritis. So that is about glomerulonephritis. Fine, so we are done with the 5th lecture. Iga question time. So quickly we will discuss question. First question ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ easy ನೋಡಿ. The condition where urea accumulates in the blood is called as ಯುರೇಮಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಗ್ಲೈಕೋಸ್ಯೂರಿಯಾ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಿಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಕಿಟೋನ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್. ಯುರೇಮಿಯಾ ಇಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂರಿನ್. ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಇರೋದು ಕಾಮನ್.
ಯುರೇಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಯುರೇಮಿಯಾ. ಗ್ಲೈಕೋಸ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಯೂರಿಯಾ, ಗ್ಲೈಕೋಸ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಕಿಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಗ್ಲುಕೋಸ್ಯೂರಿಯಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್, ಲಿವರ್, ಸ್ಕಿನ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, intestine is not involved in excretion, but they are involved in defecation, that to the large intestine. So according to NCERT hodre of this chapter, here answer is supposed to be intestine. Okay, so this is the organ that is not directly involved in excretion, but technically intestine can also involve in excretion, yakandre large intestine ಇಂದ ನಂತರ ಏನಸೆ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡುವ. ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಟ್ PYQ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಗ್ಲೈಕೋಸೂರಿಯಾ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್. renal calculi, mass of crystallized salts within the kidney. Glomerular nephritis, accumulation of inflammation in the glomeruli. ಗೌಟ್, ಉಳ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ಗೌಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಬಟ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬೇರೆ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಗೌಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಬಟ್ ಗೌಟ್ ಬೇರೆ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎ ಈಸ್ 4. ಎ ಈಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಬಿ ಈಸ್ 1, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಈಸ್ 2, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ RBC ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಈಗ ಹೌ ಟು, ಐ ನೋ ಇದು NCERTಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯೂರಿಯಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಹೆಮಟೋರಿಯಾ, RBC ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರುವಾಗ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಹೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲೈಕ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಬರೋವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಏನು ಬೋನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರುವಾಗ. ನಂಗೆ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ teacher who was teaching me, and I was getting scared of all this. So ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನ್ನ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಈಸಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ, ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ಸಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಸಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, bye.